вечер. Ladies and gentlemen. Дамы и господа, добрый вечер. Before I came to Russia, прежде чем я приехал в Россию, many people ask me about 5 skandhas. Многие спрашивают меня о том, что такое 5 скандх. Everybody here understand the Heart Sutra? Здесь все понимают сутру сердца. How many people don't know Heart Sutra? Сколько здесь человек, которые не знают сутру сердца? You don't know Heart Sutra? Не знаете? Не знаете? Наизусть? You mean by heart? The question is whether we know it by heart. Whether you study or understand the true meaning of Heart Sutra. Вопрос, понимаете ли вы истинное значение сутры сердца? Изучали ли вы? The first line in Heart Sutra said, Avalokiteshvara Bodhisattva. Первая строка сутры сердца звучит так: Авалокитешвара Бодхисаттва. When practicing deeply the prajna paramita, практикуя глубоко праджни парамиту, understands that all 5 skandhas are empty, понимает, что все 5 скандх пусты, and is saved from all suffering and distress. и он спасен от всех страданий и несчастья. So, by understanding clearly the 5 skandhas are empty, the Bodhisattva Avalokiteshvara is saved from all suffering and distress. Таким образом, когда Авалокитешвара Бодхисаттва понял, что все 5 скандх пусты, он стал спасен от всех страданий и несчастья. So, we must find out first of all what is the 5 skandhas. Таким образом, мы должны для начала понять, что такое 5 скандх. Why are 5 skandhas empty? Почему 5 скандх пусты? And how can 5 skandhas empty save us from all suffering and distress? И каким образом пустота этих 5 скандх может спасти нас от страданий и несчастья? Maybe somebody already chanted Heart Sutra many times. Возможно, кто-то уже пел сутру сердца много раз. One person here who is a long time in the Sangha is called to me in Korea. Однажды член Сангхи, который уже в Сангхе много лет практикует, позвонил мне в Корею. Her name is Olga. И имя этого человека Ольга. And she said to me, she called me, she said, I want to know about 5 skandhas. Она позвонила мне и сказала, я хочу узнать о 5 скандхах. She already practiced many years. Она уже практиковала много лет. But she said she doesn't understand what are 5 skandhas. Но она сказала, что она не понимает, что такое 5 скандх. And she said other people also don't understand. И она сказала мне, что другие люди тоже не понимают. So she asked me to give some teaching about 5 skandhas are empty. И она попросила меня рассказать, учить нас о том, почему 5 скандх пусты. I hope she will be here soon. И я надеюсь, что скоро она присоединится к нам. Maybe her 5 skandhas are already too empty. Может быть, ее 5 скандх уже слишком пусты. But this is a point is many people only say 5 skandhas are empty but don't understand real meaning of that. Смысл в том, что многие люди говорят, повторяют, что 5 скандх пусты, но не понимают истинного значения этого. And when we talk about Avalokiteshvara Bodhisattva, И когда мы говорим о Авалокитешваре Бодхисаттве, we are talking about Kwanse Umbosu. мы говорим о Квансе Умбосу. There's the same being. Это тоже существо. Only the name is different.
Только имя отличается. Avalokiteshvara Bodhisattva is a name in India. Авалокитешвара Бодхисаттва это имя на индийском языке. Kwanzaa Bosal is a Korean name. Квансен Босал это имя на корейском языке. In Japan, Kanan. В Японии это имя звучит Канан. Maybe some of you have digital cameras, right? Возможно, у кого-то есть цифровые камеры, да? Some of you have Canon camera. Возможно, у кого-то даже есть камера Canon. You know, it's very famous, Canon camera. Это очень знаменитая марка, да, Canon. Do you know where the name came from? А вы знаете, откуда произошло это имя? I think you'll be surprised when I tell you. Я думаю, что вы очень удивитесь, когда я вам скажу. The Canon camera was made in Japan, and the man who made the Canon camera, he take the name from Kwanzaa Bosal, Canon. Эта камера, этот аппарат был сделан в Японии, и человек, который его произвел, дал ему имя в честь Квансен Босал, Canon. This is also the Bodhisattva you have here in the Dharma room of Datsana is also Canon, Kwanzaa. Бодхисаттва, которая у нас в зале Дхармы, в Датсане, это тоже бодхисаттва, которая в японском звучит как Canon. So the name Canon is used in many ways. Так что имя Canon используется разными способами. So in the Heart Sutra we already said the Bodhisattva Kwanzaa Bosal Avalokiteshvara perceived all the 5 skandhas are empty. В Сутре Сердца мы говорим, что Авалокитешвара Бодхисаттва воспринимает, что все 5 скандх пусты. So here we have some PowerPoint presentation. Can everybody see? Здесь презентация в формате PowerPoint. Всем видно. We have here is first that sentient beings are composed of 5 skandhas. Здесь сказано, что чувствующие существа состоят из 5 скандх. Good, Olga, you came here. I just told everybody you asked about 5 skandhas, so we begin this. Ольга, вы приехали, и я как раз всем рассказал, что вы меня попросили рассказать о 5 скандхах для начинающих. Okay. Now, we see here the first one that we know about is the purple one, purple. You see the purple? Первая скандха, видите, она здесь фиолетовым цветом нарисована. This one is called consciousness skandha. Она называется скандха сознания. It means have a consciousness. Это означает обладать сознанием. Okay, so consciousness skandha is the first one that we can say is coming into being. Можно так сказать, что сангха сознания – это первая сангха, которая возникает. If somebody has a consciousness, then they can mentally they can have some activity. Если у кого-то есть сознание, то тогда он может в своем уме проводить какие-то действия. No consciousness, then no mental activity. Если сознания нет, то нет никаких ментальных действий. So consciousness is the first to come involved. Purple, this purple color. Next, mental formations. Так, сангха сознания – это первая сангха, которая возникает. Следующая сангха – это сангха умственных построений, ментальных построений. Third is a thinking skandha. Третья – это скандха мышления. That is a mental formation, then we have a thinking. После умственных построений у нас появляется мышление. Thinking is intellectual. Мышление связано с нашим интеллектом. After that thinking, that feeling skandha, feeling. После мышления идет скандха чувств. Well, sometimes you hear some song and you have some strong feeling. Иногда вы слышите какую-то песню, у вас возникает сильное чувство. But you don't understand yet who write that song
and what is the song about, and many things, don't understand. But first, feeling. Вы не знаете, возможно, кто написал эту песню, о чем она, но первое, что у вас возникает, это чувство. After feeling, then form, skandha, form. После скандхи чувств идет скандха формы. Oh, that song was written by this person, and that song is written in G minor. Например, эта песня была написана вот таким-то человеком, или она написана G, это какая нота? The person who wrote that person write that his name is Ivanova, or his name is Michael. Например, эта песня была написана человеком по фамилии Иванова или по имени Майкл. All these things are from world of name, form, skandha. Все эти вещи принадлежат миру формы. So, sentient beings are composed of these 5 skandhas. Таким образом, чувствующие существа состоят из этих 5 скандх. Not only human beings, also animals and all the sentient beings. Не только люди, но и животные и все другие чувствующие существа. Consciousness, mental formations, thinking, feeling, form. Сознание, умственное построение, мышление, чувство, форма. Okay. So maybe some of you wonder, what is a skandha? Может быть, кто-то из вас задумался, что такое скандха? So skandha is a little difficult to explain. This is an Indian word. Достаточно сложно объяснить, что такое скандха. Это индийское слово. But it means like some realm of being. Но оно означает некое пространство существования. Some realm of being. Some existence. Пространство существования, некое существование. So, the Buddha said, Shakyamuni Buddha said, at their source, these 5 skandhas come forth in layers. Будда Шакьямуни говорил, что в своем источнике эти 5 скандх возникают в таких уровнях или слоях. And their coming forth is due to consciousness. И их возникновение происходит благодаря сознанию. So, no consciousness, then 5 skandhas cannot appear. Если нет сознания, то 5 скандх не могут возникнуть. Consciousness, then 5 skandhas appear. Есть сознание, 5 скандх возникают. And their cessation begins with the elimination of form. А их прекращение начинается с устранения формы. When we take away form, then also we start to find the elimination of 5 skandhas. 5 skandhas are empty. Когда мы убираем форму, тогда происходит устранение, исчезновение этих 5 скандх, они пусты. Now I know this is difficult to understand because the 5 skandhas, the first one is a consciousness. So the other 4 skandhas cannot appear until the first one appears. Я знаю, это трудно понимать. Еще раз, первая скандха – это сознание. И все остальные появляются только после того, как появилась первая. So if this purple consciousness skandha not appear, then these cannot appear. Если не возникнет скандха сознания, обозначенная здесь фиолетовым цветом, все остальные скандхи не могут возникнуть. Maybe you are driving a car and you have some car accident and hit other car. Boom. Возможно, вы ведете машину, происходит авария, и вы врезаетесь в другую машину. And you hit your head. Boom. And Вы ударяете not die, голову. but unconscious. Вы не умираете, но теряете сознание. When you're unconscious, do you have a feeling? Когда вы потеряли сознание, у вас есть чувство? Do you have some thinking? У вас есть какое-то мышление? Don't have. У вас нет. So consciousness skandha is a very important first one to appear.
Поэтому скандха сознания очень важно, она появляется первой. So we see charting 5 skandhas as they match with 12 links of causal conditions independent origination. Мы сейчас посмотрим схему 5 скандх, как они соответствуют 12 звеньям цепи взаимозависимого возникновения. So this is all very important in Buddhist teaching, 12 links of causal condition and dependent origination. Это очень важные понятия в буддийском учении, 12 звеньев, скажем так, детерминированных условий взаимозависимого возникновения. I show you how that happens. Я покажу вам, как это происходит. Okay, on one side, 5 skandhas. С одной стороны перечислены 5 скандх, On other side, 12 links. а с другой стороны перечислены 12 звеньев. So you see, the first we talk about some parents' ignorance and some parents' activity. Сначала мы говорим о неких родителях и об их неведении и об их действиях. That's also 5 skandhas: parents, ignorance, and activity. Это также 5 скандх: родители, неведение, действия. Then, due to the parents' activity, the conception creates fetus. Благодаря действиям родителей происходит зачатие и рождается плод. You understand fetus, yeah. Yes. Yeah. Then, this consciousness skandha, it enters the womb of the mother. И скандха сознания проникает в утробу матери. So parents have some thinking, some being, something, and some activity, and then this consciousness go in. Таким образом, вот в результате действий родителей сознание проникает внутрь. Consciousness skandha go in. Скандха сознания. So how exactly we cannot say, but this is this conception makes this fetus, but then this consciousness skandha must go inside this womb. Как именно это происходит, мы не знаем. Плод появляется в результате зачатия, но затем скандха сознания проникает в утробу. Then this fetus is growing, and the sense organs form. Плод растет и формируются органы чувств. That means eyes, ears, nose, tongue, body. Это означает глаза, уши, нос, язык и тело. Then some feeling skandha registers contact. И затем фиксируется контакт скандхи чувств. So this fetus sense organs relate to sense objects. They have some feeling. Feeling skandha appear. Органы чувств плода входят в контакт с объектами чувств, и тогда возникает скандха чувств. Then this feeling brings some reactions, and thought processes are engaged. The thinking skandha begins to function. Чувства вызывают реакции, и начинаются мысленные процессы. Таким образом начинает функционировать скандха мышления. So, then some changes in process from birth to death all relate to mental formations skandha. И все изменения, которые происходят в процессе от рождения до смерти, относятся к скандхе ментальных построений. So we see here on 12 links, this is all continued. This and this is a continued at same side, not same side, same time. Список вот с левой стороны листа и справа, все это происходит в одно и то же время. Справа указаны 12 звеньев.
So we say first ignorance, and then these activities. Итак, мы говорим сначала о неведении и затем о действиях. This ignorance, he has no consciousness. Неведение означает отсутствие сознания. Then activity, then consciousness appear. Затем происходит действие, а затем появляется сознание. Name and form and the 6 sense organs. Имя и форма и 6 органов чувств. Contact, feeling. Контакт и чувство. Craving, wanting something. Желание. Grasping. Цепляние за что-то. Then existence. Затем существование. Finally, birth. И в итоге рождение. So all these things happening before birth of this baby. Таким образом, все, что мы сказали, происходит до рождения этого ребенка. After birth, then the mental formation, skandha, then birth, then getting old, then some sickness and die. После рождения мы говорим о скандхе ментальных построений, а после этого старость и смерть. So Buddha's teaching is very strange that way. First, ignorance. Учение Будды достаточно странно здесь сформулировано. Сначала мы говорим о неведении. Not the child ignorance, parents' ignorance. Это не неведение ребенка, это неведение родителей. Parents' ignorance and parents' desire and activity. Это неведение родителей, их желания и их действия. That creates this fetus. Это создает данный плод. But there's one thing missing. Conception creates the fetus, but this consciousness, skandha, must go in. Но что-то здесь отсутствует. Зачатие создает плод, но затем должно прийти скандха сознания. Some consciousness must come in. Какое-то сознание должно появиться. If for some mistake, then this baby, not conscious, then this baby, sometime born, already died. Если произошла какая-то ошибка и сознание не проникло, то ребенок рождается уже мертвым. We say like stillborn. Мы говорим здесь о мертворожденном ребенке. Okay? So any question about that? Какие-нибудь вопросы есть по этому? Yeah. You're speaking about sentient being, plants. It's about plants the same thing? Plants is not exactly same because like human and animal have consciousness. Does plant have consciousness? Вопрос. Растения относятся к чувствующим существам? Ответ. Мы сейчас говорим о тех, кто обладает сознанием. У растений есть Some people сознание. say plant has consciousness. Некоторые люди говорят, что у растений есть сознание. For example, if I hold a knife to plant, I want to cut plant flower. Does plant afraid of me? Oh, don't cut me. Например, если я заношу нож и хочу отрезать цветок у растения, растение боится меня и говорит: не режь меня. Do plants have some secret life? They also feel pain? Есть ли у растения какая-то тайная жизнь, они также чувствуют боль? You don't know, yeah? Вы не знаете, да? Yeah. So, plant is also some kind of being, but consciousness is not, don't have this consciousness maybe. У растения это, безусловно, вид существ, но, возможно, у них нет сознания. So 5 skandhas, not into plant, we say. Так что разговор о 5 скандхах не касается растений. But plant is still, is a being, it's not being, it's interesting question. Интересный вопрос. Является ли растение существом или нет? If plant has 5 skandhas, have feeling, have everything, then every time you eat the plant, you're killing, and the plant is very big pain. But that's not our experience. Когда мы говорим о 5 скандхах, в них входит скандха чувств. Так что если мы едим какое-то растение, что ему чувствует боль, нет, наверное, здесь мы не об этом ведем речь. Okay? So,
but we understand clearly sentient beings who have a consciousness, they all have this pattern. У чувствующих существ, обладающих сознанием, есть данная схема, которую мы сейчас говорим. Like even very small ant, they have this 5 skandhas, this conception and consciousness and also form. Даже маленькие муравьи обладают всеми этими 5 скандхами, о которых мы говорили. Okay. What is the source of the 5 skandhas? Where do the 5 skandhas come from? Каков источник 5 скандх? Откуда они возникают? So the Buddhas explained that the 5 skandhas appear due to 5 kinds of falseness that comes from our own thinking minds. Будда объяснял, что 5 скандх появляются благодаря 5 видам ложных построений, которые возникают в наших думающих умах. Falseness means not completely truth. Ложность это означает не совсем истина. So, what is a false? What is true? Что истина, что ложно? So we have something false that come from our thinking mind. Когда что-то ложно, это возникает из нашего думающего ума. The falseness basically has no cause, but by our false thinking, we set up causes and conditions. Эта ложность или заблуждение можно назвать, не имеет какой-либо причины, но благодаря нашему ложному мышлению мы создаем причины и условия. This is we see in Zen teaching, we often talk about even being born is already a mistake. В учении Дзен мы часто говорим, что даже рождение является ошибкой. Because it's some kind of concept we have that we were born because our mother and father is a meeting and this, and we think we are born because of this. Потому что у нас есть некое представление о том, что мы родились, потому что наши родители встретились, познакомились. Вот у нас есть такая концепция. But this is also coming from some conceptual thinking we have, and the thinking is based on some idea of who we are. И это концептуальное мышление основано на некоем нашем представлении о том, кто мы такие. So it's not completely true. It's something false. Таким образом, это не абсолютно истинно, что-то здесь есть ложное. So falseness is the source of the 5 skandhas. Таким образом, ложные представления являются источником 5 скандх. I know this subject matter is kind of difficult, so if you have some question later also, sometime you can also ask. In original enlightenment, described by the Buddha, as being bright, true and pure. Если у вас будут потом вопросы, задавайте, я знаю, что это сложная тема. В изначальном просветлении, как это описал Будда, изначальное просветление описано как ясное, истинное и чистое. So Shakyamuni Buddha, originally he described the original enlightenment as being very bright and very pure and true. Будда Шакьямуни описал изначальное просветление как очень яркое, ясное, чистое и истинное. So if we have this original enlightenment that is very bright and pure and true, we don't need anything else.
Если у нас есть это изначальное просветление, очень яркое, чистое и истинное, нам не нужно ничего другого. It's like we are the sun or something. Это подобно тому, что мы как солнце или что-то в этом роде. But many times we cannot realize we are sun, so we think, aha, I must realize I must attain something, and we think about I must realize something, so just thinking about I must seek something, get something, make this material world. Но очень часто мы не осознаем себя этим солнцем. Мы думаем, что мне нужно чего-то достичь, что-то искать, и мы создаем этот материальный мир. So we say that impetus is likened to the compulsion to find his head. Yajnadatta was a monk who lived at the time of Buddha. He was looking for his head. He lost his head. He looking for his head. И вот это этот наш импульс очень похож на навязчивую идею Яджнадаты. Это был монах, который жил во времена Будды, найти свою голову. There was some story at the time of the Buddha of one monk who lost his head. He said, he was doing some deep meditation and he felt like his head was gone. Есть такая история, что во времена Будды жил монах, который сидел в глубокой медитации и вдруг почувствовал, что его голова исчезла. And he looking in the mirror, and only when he look in the mirror he can see his head, but he take away the mirror and where's my head? I have no head. И только заглянув в зеркало, он мог увидеть свою голову, но когда он убирал зеркало, он начинал думать, где же моя голова? So originally you have head, but maybe this head is not always clear to you. Изначально у вас есть голова, но возможно, что она не всегда вам понятна, ясна для вас. If we clearly understand Buddha's teaching, we already this very right and pure, true enlightenment. Если мы ясно понимаем учение Будды, то это только яркое, чистое и истинное просветление. Everybody already has it. И у всех оно уже есть. But think about, I must check, do I have it or not? Then this whole world appears. Но когда мы начинаем думать и проверять, есть ли у меня оно или нет, то тут же возникает весь остальной мир. Consciousness skandha. Скандха сознания. First, Появляется первый. mental formations, Умственные построения, thinking, мышление, feeling, чувство, form. форма. What is form? Is like gray robe, white wall. That's Форма all form. это, например, серая роба, белая стена. Это все форма. You already know, Heart Sutra said, form is emptiness. Emptiness is form. И как вы уже знаете, в Сутре сердца говорится, что форма это пустота, а пустота это форма. Why we become attached to form? Почему мы становимся привязаны к форме? These skandhas appear, then finally we form skandha last appear and control us. Появляются все эти скандхи, последней появляется скандха формы, и она нас контролирует. So, this is interesting, okay. Consciousness skandha, our body's initial cause. Why we have this body? Why you have some body? Our body's initial cause was a thought on the part of our parents. Сейчас мы будем говорить о скандхе сознания. Интересно, изначальная причина появления нашего тела состоит в мысли наших родителей. Our parents had some thought,
and this give us some body. У наших родителей была какая-то мысль, и это в результате этого у нас получилось тело. So that thought name is ignorance. И название этой мысли – неведение. So this body also coming from ignorance. Так что это тело также произошло от неведения. Buddha teaching like that. Sorry? But that's the original Buddha teaching this way. Изначальное учение Будды именно такое. So their minds moved and their bodies also reacting. Произошло некое движение в их умах, и их тела среагировали на это. We call that activities. Мы называем это действием. But if we had not entertained any thought of our own, we would have not have entered the womb. Entertained. Okay, if we did not have any thinking of a self, then we would not go into mother's womb. Но если бы у нас не было никакого мышления нашего собственного, мы бы никогда не проникли в утробу нашей матери. So, ignorance, activities, then consciousness. Таким образом, неведение, действие и затем сознание. The life is perpetuated by means of thought. Our thought make our life continue. Thinking is our life. Наша жизнь продолжается при помощи мыслей, мышления. So original Buddhist teaching is, if you know thinking, then not go into parents and not become born, and not suffering, and not get sick, and not get old, and not die. Таким образом, если у вас нет мышления, тогда вы не проникаете в утробу родителей, не рождаетесь, потом не болеете и не умираете. So thinking very powerful. Таким образом, мышление обладает большой силой. Thinking make your whole world. Thinking makes your whole world. Мышление создает весь ваш мир. So original Buddhist teaching, before in India, original Buddhist teaching is, if you know thinking, then you're 100% just nirvana and not born again. Изначальное учение Будды в Индии говорило о том, что если у вас абсолютно нет мышления, то вы попадаете в нирвану и не рождаетесь заново. Again we see consciousness, Сознание, mental formations, умственное построение, thinking, мышление, feeling, чувство, form, skandha. скандха формы. Those are 5 skandhas. Вот 5 скандх. All start with consciousness. И все они начинаются с сознания. Consciousness, then mental formation, Сначала сознание, затем умственное построение, thinking, мышление, feeling, чувство, then form. а затем форма. Now we talk about form skandha. Сейчас мы поговорим о скандхе формы. Our present physical body is brought about by false thinking, characterized by solidity. Наше нынешнее физическое тело появилось в результате ложного мышления, которое характеризуется целостностью. We think this body is hard, some solid. Нам кажется, что наше тело такое твердое, что оно целостное. But this body is like something like 70% fluid. Но в нашем теле где-то на 70% состоит из воды. So this fluid always changing. И эта жидкость постоянно меняется и меняется. Like you go and you see Neva River in St. Petersburg. Ну, например, если вы пойдете и посмотрите на реку Неву в Петербурге. You look at the Neva River and, oh yes, I understand Neva River. Every day I drive my car over
bridge, look at Neva River. Same Neva River. Вы можете сказать, что я понимаю, что такое Нева, я каждый день еду через мост, смотрю на реку, и она та же самая каждый день. Maybe morning time, I drive my car, I go to work, I go over Neva River. Oh, yes, I see Neva River. Yeah, that's my Neva River. Ну, например, утром я еду через мост, смотрю, да, вот река Нева, это моя река. Then evening time, I come back, I also go over. Oh, Neva River, same. И вечером я возвращаюсь и вижу та же самая Нева. Is it really same? Она действительно та же самая? No. Нет. Completely different. Абсолютно другая. 100%. На 100%. Because the morning you saw Neva River, already that water all go down to ocean, to sea. Потому Already что gone. ту реку, которую вы видели утром, ее вода уже в Финском заливе, в море. Morning you saw, in evening time, already all gone. То, что вы видели утром, к вечеру уже исчезло. But you say, oh, it's a Neva River, no change. Но вы говорите, да, это река Нева, ничего не изменилось. Same our body. То же самое происходит с нашим телом. You wake up in the morning, your body when you wake up, your body after you eat breakfast, your body afternoon, your body in the evening. Например, ваше тело, когда вы просыпаетесь, когда вы завтракаете, ваше тело днем, ваше тело вечером. Oh, it's same thing, maybe not change, but already many change every day. Это одно и то же, никаких изменений, но на самом деле происходят изменения каждый день. That's what we say. Physical body is brought about by false thinking. Также поэтому мы говорим, что физическое тело возникает из-за ложного мышления. Think of the, oh, my body is same as last year. And it's very solid, and not same, already very different. Например, мы думаем, что наше тело такое же, как и в прошлом году, оно целостное, но на самом деле оно уже другое. That's a form skandha, okay? Again, we show 5 skandhas. So we see here first consciousness, mental formations, thinking, form, also feeling skandha, feeling. Сейчас мы смотрим на схему скандха чувств. Вы видите остальные скандхи: сознание, умственное построение, мышление и форма. So 5 people. Вы видите, вот 5 человек здесь. He's like 5 skandhas. Как 5 скандх. Feeling skandha. Скандха чувств. So the feeling come up, feelings appear and affect our body. Чувства возникают и оказывают воздействие на наше тело. So we try to get more pleasant feelings. И мы стараемся получить побольше приятных чувств. We like to be with people who give us a pleasant feeling, and we want to stay away from people who give us unpleasant feeling. Мы хотим быть поближе к людям, которые дают нам приятные чувства, и мы хотим держаться подальше от тех людей, от которых у нас неприятные чувства. This is because of feeling skandha. Это происходит из-за скандхи чувств. So in Zen practice, the Zen master not be controlled by your feeling. И поэтому дзен-мастер, когда встречается со своим студентом первый раз, он говорит, что ты должен научиться не быть контролируемым своими чувствами. If your feeling always control you, then you always have some attraction, you want some pleasure, but you don't want some difficult, unpleasant thing. Если ваши чувства вас контролируют, то у вас очень много вас привлекают какие-то вещи, вы хотите приятных вещей и не хотите неприятных. There are 2 kinds of feelings, and they both come from false thinking characterized by some illusion of clarity. Эти 2 вида чувств возникают из-за ложного мышления,
которая характеризуется иллюзией ясности. We think we have some clear, we feel something like we are clear, and we have some feeling, but it's not completely clear mind. У нас есть ощущение, что присутствует ясность, у нас есть какое-то чувство, но на самом деле это не ясный ум. So again, 5 skandhas. First, consciousness, then mental formations. И снова 5 скандх. Сначала сознание, затем умственное построение, Then the thinking skandha, скандха мышления, then feeling skandha, and then finally form. скандха чувств и в завершении скандха формы. Every day we have these 5 skandhas inside us. И каждый день эти все 5 скандх находятся внутри нас. So thinking skandha, once our thoughts arise, they can control our body. Скандха мышления. Как только возникают наши мысли, они могут контролировать наше тело. Our body is not the same as our thoughts. Наше тело это не то же самое, что наши мысли. But our body follows our thinking and engages in every sort of grasping at objects. Но все же наше тело следует за нашими мыслями и вовлекается в цепляние за объекты. So the thought comes up, for example, some thought appears, and the body grasps, follow that. Например, возникает какая-то мысль, и наше тело следует за ней. But the body grasps at things in response to the thought. Но наше тело следует или цепляется, следует за вещами в ответ на появившиеся мысли. You know, like maybe you go to some shopping mall. Например, вы идете в какой-то торговый центр. And nowadays in the shopping center, they sometimes put the new car just right in the middle of your path. И сейчас в торговых центрах часто размещают абсолютно новый автомобиль ровно посередине дороги. And then you see and you start to think, new car. Вы видите ее и начинаете думать, новая машина. And originally you want to go other way, but soon your body follow your thing, go there to this new car. И изначально вы, вероятно, хотели пойти в совершенно другое место, но ваше тело следует за мышлением и идет к машине. So the body grasps at things in response to the thought. И таким образом тело следует за вещами в ответ на мысли. So the thinking controlled body. Таким образом мышление контролирует тело. Thinking skandha. Скандха мышления. When we are awake, our mind thinks. When we are asleep, we dream. Когда мы бодрствуем, наш ум думает. Когда мы спим, мы видим сны. Thus, our thinking is stirred to perceive false situations. Таким образом, наше мышление воспринимает ложные ситуации. This third kind of false thinking is characterized by interconnectedness. Этот третий вид ложного мышления характеризуется взаимосвязанностью. So we say in the 12 links we say craving, grasping, and existence. Говоря о 12 звеньях, мы перечисляем следующие звенья: желание, цепляние или хватание, да, когда мы следуем за какими-то объектами, и существование. So all this is coming from this thinking skandha. Все это возникает из скандхи мышления. Again, we look 5 skandhas. Снова мы видим все 5 скандх. Form, Форма, and feeling, чувство, thinking, мышление, consciousness, сознание, mental formations. умственное Mental построение. formations we say is like mind. Умственное построение это означает Thinking. ум, Thinking. мышление, Okay. думающий ум.
Are there any questions? If there's some question, I know that many this is a little difficult, but so have some question you can ask even as we go along. Я знаю, что это сложная тема. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать даже по ходу лекции. Есть. Чем мышление тут форма отличается? What's the difference between thinking and mental formations? Not really different, but mental formations is not just thinking, but also some kind of like awareness of senses and things like that. Они действительно не очень сильно отличаются. Умственные построения отличаются от мышления тем, что они связаны с осознаванием чувств. Like your mental formation for hearing, for listening. Например, это умственная формация, которая отвечает за ваш слух или зрение, или обоняние. Okay. Умственное There is построение. some mental process that helps you smelling, hearing, Благодаря чему как бы я могу осязать? Да, то есть есть некий умственный процесс, да, который вам помогает видеть, там, обонять, осязать и так далее. Вот эти вот умственные процессы, скажем. And formations, skandha. This is also about the mental formations. Сейчас мы как раз говорим о скандхе умственных построений. So the metabolic processes never stop. Процессы обмена никогда не останавливаются. They progress through subtle changes. Происходит развитие через малозаметные изменения. Our nails and our hair always growing, continue to grow. Наши ногти, наши волосы постоянно растут. And as we get older, our energy, it wanes. Когда мы стареем, наша энергия становится слабеет. And our skin becomes wrinkled. И на коже появляются морщины. These processes continue day and night. Эти процессы происходят днем и ночью, But on very subtle level. но на очень незаметном уровне. So usually we're not aware of them. Поэтому обычно мы их не осознаем. And after time, their gross effects become evident. Но с течением некоторого времени их результат этих процессов становится очевиден. This is also from the mental formation. Those formations. This is also from A result of the mental formation skandha. И также и результат скандхи умственных построений. If these subtle processes were not part of us, Если эти малозаметные процессы не были бы частью нас, then our bodies should not keep changing. тогда наши тела не подвергались бы постоянному изменению. But if they are part of us, why aren't we aware of them? Но если эти процессы часть нас, почему же мы их не осознаем? So already I talked to you about like Neva River. The Neva River you see in the evening is different than the one you saw in the morning. Так же, как я говорил о Неве. Утром она отличается от того, что представляет собой вечером. Even though it looks like the same. Несмотря на то, что она выглядит так же. And it's like our body also. And these processes, if they were not really part of us, then our bodies should not keep changing. But if they are part of us, why are we not aware of them? Why we don't more feel they are happening? Тоже относится к нашему телу. Если бы этих процессов не существовало, мы бы не менялись. Но если они существуют, почему мы их не осознаем? In fact, our formations, skandhas, mental functions
continue ceaselessly. На самом деле умственные функции скандхи, ментальных этих построений, непрерывно продолжаются. So our mental formations, our mental functions continue all the time. That's why when you sleep, your mind does not stop. It continue working. Наши ментальные функции никогда не останавливаются. Даже когда вы спите, ваш ум продолжает работать. So that's also considered as a kind of false thinking that's characterized as being subtle and hidden. Это четвертый вид ложного мышления, который характеризуется тем, что это малозаметно и спрятано. So we say that is linked to the birth, the old age, sickness and the death. И мы говорим, что это связано со следующими звеньями: рождение, старость и смерть. Because why we have these things, why our body has these things, these mental functions continue, and some mental formations changing all the time. And finally, result is we go from birth to old age, to sickness, to death. У нас постоянно функционирует какие-то некие построения постоянно функционируют, эти построения умственные постоянно меняются, и таким образом у нас появляется рождение, старость и смерть. Okay, now we talk about the depth and the scope of the realms of the five skandhas. Сейчас мы поговорим о глубине и области 5 скандх. So we already know we talk about form and emptiness. Мы уже знаем, что мы говорим о форме и пустоте. Many things in this world are changing from form to emptiness, emptiness to form. Многие вещи в этом мире претерпевают изменения от формы к пустоте, от пустоте к форме. For example, например, sunlight, солнечный свет, and some seed и семечко into the ground, в земле, and some apple tree appear. Потом возникает яблочное дерево. Sunlight, rain, soil, many things, then beautiful tree appear. Солнечный свет, дождь, почва, множество вещей. В результате появляется яблочное дерево. Then some time in the fall, some apple fruits appear. И осенью появляются фрукты, яблоки. This apple have very specific form. Everybody say that is apple. И у них совершенно определенная форма, и все говорят, что это яблоко. Over there is somebody give me one apple. А вот там как раз есть яблоки. Может быть, кто-то мне передаст одно яблоко. Give me a яблоко. So it's like some boundary, like two countries. Boundary, yes. Yeah, Not boundary around them, but a boundary between them. Yes. Okay. Между формой и пустотой как раз-таки пролегает граница, да, как граница между странами. The boundary of the form skandha is between form and emptiness. Таким образом, граница скандхи формы располагается между формой и пустотой. The boundary of a feeling skandha is contact and separation. Граница скандхи чувств – это контакт и разъединение. The mother holds the child hand. Мама держит руку ребенка. Then some feeling. Затем есть чувство. The child have some good feeling. У ребенка hold появляется хорошее чувство, мама держит его за руку. Then let go of the hand.
затем отпускает руку. Then separate. И происходит разъединение. That's a boundary of a feeling skandha. Это граница скандхи чувств. Then boundary of a thinking skandha is between remembering and forgetting. Граница скандхи мышления располагается между памятью, да, памятованием и забыванием. Maybe somebody remember when they were a child, this and this and this all happening. Наверное, кто-то помнит, как он был ребенком и происходили такие-то вещи. But one day all forgot. Ну, в All один forget. какой-то день все это будет забыто. That's all boundary of this thinking skandha. Это все является границей скандхи мышления. Then there's a mental formation skandha. Boundary of mental formation skandha is a coming into being, ceasing to be. Граница скандхи умственных построений располагается между возникновением и прекращением существования. You all know Shakespeare, right? Вы знаете Шекспира, да? Do you read Hamlet? Гамлета читаете? To be or not to be? Быть или не быть? That's the question. Вот в чем вопрос. That's a mental formations boundary. Mental formations skandha. Это граница как раз скандхи умственных построений. Entry into quietude, boundary of consciousness skandha. This is very important. Boundary of consciousness skandha, entry into quietude, union with quietude. Граница скандхи сознания, это очень важно, располагается между вступлением в покой. Yeah, that's a little difficult. Everything originally like quiet and just still, not moving. Изначально все находится в покое, где нет Lotus движения. Sutra is teaching about this. Everything originally come from quiet and stillness. В Лотосовой сутре говорится о том, что все изначально происходит из покоя и тишины, и неподвижности. The boundary of this consciousness skandha is enter into quiet or become one with quiet. И граница скандхи сознания находится между вступлением вот в этот покой и единением с покоем. So usually in Zen we talk about become one with quiet. В Дзен мы говорим о том, что мы становимся едины с покоем. But not completely stay in quiet, but also some come out of quiet. Мы не полностью находимся в покое, но также выходим из покоя. That's a boundary of consciousness. Consciousness skandha. И это граница скандхи сознания. It's a very basic. Это самое базовое. In very deep quiet, we say, in a really deep quiet and not moving, there is something, it's like very basic consciousness. В глубоком покое, где нет никакого движения, есть очень основополагающее базовое сознание. Source and the cessation of the five skandhas. Where do the five skandhas come from? And how do they finish? Источник и прекращение 5 скандх. Откуда эти 5 скандх появляются и как они прекращаются? So, already I talked about their arising is due to consciousness, Я уже говорила о том, что они появляются благодаря сознанию. while their cessation, they finish, begins with the elimination of form. Но они прекращаются, когда исчезает форма. So if we really want to practice five skandhas are empty, we must first take away this idea of some permanent form.
Если мы действительно хотим практиковать пустоту 5 скандх, мы сначала должны убрать идею постоянства формы. So we see this. Following the 12 links, at conception, the first skandha to arrive is a consciousness skandha. The rest arise in sequence. Следуя 12 звеньям цепи взаимовозникновения, при зачатии первая скандха, которая появляется, это скандха сознания. Все остальные появляются в своей последовательности. Already I said, if the consciousness skandha not appear, the other cannot appear. First must come consciousness skandha. Я уже говорил, что если не появляется скандха сознания, остальные появиться не могут. Таким образом, скандха сознания возникает первой. So consciousness skandha then, form skandha, also mental formation skandha, feeling skandha, thinking skandha, all together. Скандха сознания, формы, умственных образований, мышления, чувств, все они вместе. So if we take away this form skandha, then we also take away these other skandhas, become empty. Если мы уберем скандху формы, то мы этим самым уберем все остальные скандхи, они станут пусты. So in meditation and in practice, the first skandha that must be ended is the form skandha. В медитации и в практике первая скандха, которая должна быть прекращена, это скандха формы. We have attachment to a name and the form. У нас есть привязанность к имени и форме. So if we can take away attached to a name and form, then the rest follow in sequence. И если мы сможем убрать привязанность к имени и форме, то все остальные последуют за этой скандхой. So if we take away form skandha, then feeling skandha, take away, then thinking skandha, then mental formations, then even consciousness skandha all go back. So if we take away form, then we take away all the rest. Not take away. Take away is not the word. Empty. Empty. Yeah. Если мы уберем скандху формы, то все остальные скандхи чувств, мышления, умственных построений и в конце концов скандха сознания станут пустыми. Most important thing is perceive this form skandha is empty. Самое главное получить восприятие того, что скандха формы пуста. Okay? So that's the end of the presentation. That's the last slide. Это последний слайд и конец презентации. So we have many this form skandha. Скандха формы, одна из многих. Like somebody see somebody else have some like hair they like, some beautiful hair or something. Например, кому-то нравятся чьи-то красивые волосы. And then sometimes somebody say, oh, that person, I want the hair like that person. И, может быть, человек подумает, мне хотелось бы вот такие волосы, как у того человека. We say that's a form skandha. И мы говорим, что это и есть скандха формы. Or I see somebody have some kind of a body or some kind of thing, and I want that. We say that's a form skandha. Или, например, человеку понравились какие-то вещи или тело. Таким образом, мы говорим, что снова это скандха форм, когда нам нравится что-то. But if we practice meditation, we see that form is not permanent. Но когда мы практикуем медитацию, мы видим, что форма не постоянна. That form is a changing, and so that form is not something that we need to become grasped and have a suffering. Форма постоянно меняется, это не является чем-то, к чему мы должны привязываться, цепляться за что-то.
Grasp and clinging to. and clinging to, yes. За что мы должны цепляться и привязываться. That's all like we say form. Name and form. Это все имя и форма. So very important. That's why in the Heart Sutra said Avalokiteshvara Bodhisattva perceive all the 5 skandhas are empty. И поэтому в Сутре Сердца говорится, что Авалокитешвара Бодхисаттва воспринимает, что все 5 скандх пусты. And is saved from all suffering. И он спасен от всех страданий. So if you really see all the form as empty, you saved from suffering and distress. И если вы действительно увидите, что вся форма пуста, вы будете спасены от всех страданий и несчастья. So any kind of question? I have a question? Now time for questions. Теперь время вопросов. Есть ли какие-то вопросы? Вот одна из цепей, из звеньев цепи взаимозависимого возникновения, да, это имя и форма. Вот что значит имя вот в этой части? По форму мы, как бы так, я более-менее понял, а вот имя, это что в этом контексте означает? One of the links of dependent origination is Yes. name and form. Yes. So I more or less understand what is form. Can you tell us what is name here? Name is the world of names that we give to material or to different things. Когда мы говорим об имени, мы обозначаем весь, скажем так, Okay, that's весь мир not so имен. good. Let me explain. For example, what is this? Например, что вот это такое? Часы. It's a watch. How do you say in Russian? По-русски еще раз, как мы говорим? Часы. 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 In English, watch. На английском языке это будет watch. In Korean, shige. По-корейски шиги. Which one is correct? Какое из этого всего правильное имя? Время. Time. Без 10:09. 10 minutes to 9. Okay, so she gives a Zen answer. Вот. Она дала дзен ответ. She gives a Zen answer 8:50 or 10 minutes before 9. Это дзен ответ. Без 10:09 или 8:50. Because for Korean people, shige. For Russian people, chisi. Number 4, name and form. In the 12 links, number 4 is a name and form. В 12 звеньях взаимозависимого возникновения 4-е звено – это имя и форма. Okay. 5 skandhas, the fetus grow, the sense organs form skandha evolves, appear. Form skandha becomes strong. Когда мы говорим о 5 скандхах, плод растет, возникают органы чувств и возникает скандха-форма. That is a name and form in 12 links. Это соответствует имени и форме в 12 звеньях цепи. So this inside mother, this baby, this fetus grow, and the sense organs form. Then also form skandha is growing stronger. В утробе матери органы чувств у плода развиваются, и это развивает и укрепляет скандха-форму. That's name and form. И это звено, имя и форма. Они возникают одновременно. They appear at the same time. Not the same, but this is like 12 links is some teaching dependent origination, and 5 skandhas is also the teaching. But 5 skandhas teaching is more basic
teaching, and we just show how they correlate. 12 звеньев цепи взаимозависимого возникновения – это одно учение. 5 скандх – это основное учение. Мы просто в данной таблице показываем, как они взаимосвязаны, как они коррелируют между собой. So at some point when the form skandha becomes strong, then also the name appears. В какой-то момент, когда скандха формы становится сильной, в этот же момент возникает имя. Like when the woman has a baby, for beginning time, not so much think about the name of this baby. Ну, например, когда женщина ждет ребенка, вначале она не очень думает о том, как его назвать. First, just try to keep the body warm and baby healthy. Сначала она волнуется о том, чтобы тело держать теплее и чтобы ребенок был здоровый. Then close to baby born time, what will be name? Но чем ближе подходит время к родам, она начинает думать, как же назвать ребенка. Then think about name. What kind of name? Уже думает, какое будет имя. Then the baby born name. This baby name is Igor, or this baby name is Olga, or this baby name is Vladimir. Name appear. Ребенок рождается, и вот ребенок по имени Игорь или Ольга или Who made Владимир. this name? How this name appear? Why somebody have some big name, you know, like a Peter or something, but somebody have other name? Почему у каких-то людей вот некое тело, да, оно получает имя Петр, а у других людей другие имена? That's all thinking. It's all thinking skandha. Это все скандха мышления. People thinking, then already we talk about parents have some thinking about some act, and then some activity and consciousness goes into mother body. Мы уже говорили, что у родителей возникло определенное мышление, произошли какие-то действия, и скандха сознания проникло в утробу матери. So we have famous koan in Zen. У нас есть знаменитый кан Дзен. Does the newborn baby have a sixth consciousness? У новорожденного младенца есть 6 сознаний. Does a newborn baby have mind? Обладает ли новорожденный младенец умом? Does somebody understand how to answer? Does a newborn baby have mind or not? Кто-нибудь знает, как ответить на этот вопрос? Ну, как бы здесь-то и вопрос, что имя-то возникает уже после рождения. So this is the question. Name appears after birth. No, before. Нет, до рождения. Already parents thinking about name before born. Разве мы до Родители уже рождения? подумали про имя до рождения ребенка? Родители, да, но ребенок он еще не называет. Даже если чувствует, у него возникли 6 опор, 6 чувств, то есть он не называет, он не знает слов, слов нет. Yes, but the baby itself does not pronounce this name. He doesn't know words. Baby doesn't, yes. baby doesn't know, but parents' mind also go into baby. Ребенок не знает, но ум родителей уже проник в ребенка. Nowadays, before baby is born, already parents thinking, is it boy, is it girl, and sometimes checking. В наши дни очень часто родители интересуются, будет это мальчик или девочка, и делают тесты определенные. If it's a boy, I have this name. If it's girl, that name. Они думают, если это будет мальчик, мы дадим Да? другое имя, если девочка, другое имя. So name and form already appear. Так что имя и форма уже появились. So some religious people say, don't do abortion after certain, maybe some months, don't do abortion because already it's like a being, already sentient being. Многие религиозные люди говорят, что представители религии говорят, что нельзя делать аборт после определенного количества месяцев развития плода, потому что там уже
есть чувствующее существо. If you do very late term abortion, then more difficult for woman, mother, and also more difficult. Если, Not just child, but all the woman consciousness more difficult. если аборт происходит на позднем сроке, это сложнее, труднее не только для ребенка, но и для женщины, для ее сознания. Okay? Already name and form. Потому что к этому времени уже есть и имя, и форма. Yes. Well, final conclusion, the life is mistake produced by false thinking and caused by consciousness. My question, why it happened? Why did it happen? Why? You must ask your parents. Нужно спросить родителей. That's not okay. We say, yeah, only that's some mistake. But we say in Buddhism, this mistake is a suffering. Mistake, because of this mistake, we have a suffering, and we want something, and we are never satisfied, and we have a suffering. В буддизме мы говорим, что из-за этой ошибки мы все время страдаем и никогда не удовлетворены чем-то, и это приносит нам страдания. But if we are practicing meditation and we see clearly this mistake, then we can change this mistake. Но если мы практикуем медитацию, и если мы можем ясно увидеть эту ошибку, то мы можем изменить эту ошибку. Why this happened? Why? Why we have ignorance? That's the most important point. Where does ignorance come from? Почему это происходит? Почему происходит неведение? Это самый главный вопрос. Откуда возникает неведение? You look at the five skandhas, the first thing is parents, ignorance, and activity. Если вы посмотрите на 5 скандх, самое первое будет неведение и действие родителей. That attracts the consciousness to come in. И это привлекает сознание, которое возникает. 12 links. Ignorance is the first thing that is the beginning of 12 links. Ignorance. Также, если вы посмотрите на 12 звеньев, то в начале стоит неведение. In Chinese, the word for ignorance is lack of brightness, not bright. Lack of light. В переводе с китайского неведение означает отсутствие яркости, не яркий, не светлый. So ignorance, where does it come from? Таким образом, неведение, откуда оно происходит? Can somebody answer? Кто-нибудь может ответить? Attracted to this conception. И это существо таким образом как бы притягивается, да, привлекается к этому зачатию. Then come together, then new life. Все соединяется и возникает новая жизнь. That's not bad, not good, but this is all coming about because of this, we say, start from the ignorance. Это неплохо, нехорошо, но все это возникает, начиная с неведения. But you know, in some countries in Southeast Asia, they teaching, if you really practice Buddhism correctly, you will not be born again. В ряде стран в Юго-Восточной Азии считается, что если вы практикуете правильно, вы не будете рождены снова. So, like in Thailand or Cambodia or Sri Lanka or many countries, they say, if you really practice well, then you finish this lifetime, your last lifetime, you finish your desire and you will not be born again. В Шри-Ланке, в Камбодже, в других странах Юго-Восточной Азии считается, что если вы практикуете в этой жизни очень хорошо, то вы не будете рождены дальше. India also is. Также в Индии. But Japan, Korea, Tibet, these countries have more practical way of teaching. В Японии, Корее, Тибете более практический подход к учению. Oh, you come back again, be born. Ты еще раз придешь в этот мир и будешь рожден. But not for yourself. Но не для себя. Bodhisattva. Бодхисаттва.
You come back again. I come back again, born in Russia, again live in Russia, but not just for me. Я снова вернусь, я буду рожден в России, но буду снова жить в России, но не для себя, не только для себя. For me, not so interesting, but I come back for others. Для себя это не так интересно. Я вернусь для других. That's what we say, Bodhisattva style teaching, yeah, Buddhism. Это мы называем учение о бодхисаттве. Это направление буддизма. That's what we say, more this Buddhism. Переместился в Китай, и там уже развивался и стал больше. But the original Buddha's time, when Buddha was alive 3,000 years ago, why come back? Life is suffering, don't come back. Nirvana is good. Но во времена Будды, примерно 3000 лет назад, было такое представление, зачем возвращаться? Жизнь это страдание, а нирвана это хорошо. Come back, more suffering. Если вернуться, будет еще больше страданий. But first, we must get clear about what is the five skandha, what is the consciousness. Но сначала нам нужно ясно понять, что такое 5 скандх, что такое сознание. Then you can freely choose. И тогда вы можете уже свободно выбирать. Okay? Понятно? Other questions? Есть еще вопросы? Okay, good. So, are you now conscious or are you unconscious? Вы сейчас в сознании или без сознания? Give me an answer. Есть ответ, конечно. If you're unconscious, then how do you hear my voice? Если вы без сознания, то как же вы слышите мой голос? If you're conscious, how do you show you are conscious? А если вы в сознании, то как вы покажете, что вы в сознании? We can ask you something. So all begins with consciousness. Что все начинается с сознания. So you can ask or you can do something like hit. That's also conscious. It's consciousness. Вы можете спросить, а можете сделать что-то, например, сделать такой удар, это тоже сознание. Maybe tree has consciousness, but tree cannot hit floor. Может быть, у дерева есть сознание, но оно не может ударить по полу. Plant cannot show that it hear something, cannot attain enlightenment. Растения не могут показать, что они что-то слышат. Они не могут, как мы говорим, достичь просветления. Human beings very lucky because human beings can practice and can attain enlightenment and can practice that. Людям повезло, потому что мы можем практиковать и достичь просветления. So, if when you read the Heart Sutra, then this teaching and Heart Sutra is very connected. Таким образом, когда вы читаете сутру сердца, вот это учение, сутра сердца, они очень сильно взаимосвязаны. All right, thank you for your question. Thank you for listening. Спасибо большое за ваши вопросы и спасибо за то, что слушали. I hope you're not unconscious. Надеюсь, что вы не без сознания. Okay, good. Today, sun was shining very brightly, no clouds in the sky this morning. Сегодня солнце светило очень ярко, не было облаков. It was the first day in St. Petersburg like that for me this time. И это был первый такой день в Петербурге в этот мой приезд. Then in this afternoon, it became cloudy and started to rain. А позднее днем стало облачно и начался дождь. Just at that time, I heard this news. Как раз в это время я услышала эту новость.
This also had very important significance for me. И это также было очень важно для меня, имело большое значение. Zen Master Wubong encouraged me very much to teach in Russia. Дзен Мастер Вубонг всячески побуждал меня учить в России. He really was very enthusiastic and very encouraging to me to go to Russia to teach. Он с большим энтузиазмом говорил об этом и ободрял мои намерения учить в России. He said to me, in the future Russia will have many Zen centers, many Zen teachers will appear. Он говорил, что в будущем в России будет много дзен-центров и появится много дзен-учителей. I think this was his most sincere wish. Я думаю, это было его самое искреннее желание. And he was soon he was preparing to come here. И он готовился вскоре приехать сюда. Now he will not be here with us in the physical body. Теперь он не будет с нами физически. He has left the form skandha behind. Он оставил позади скандху форму, But that does not mean that he is no longer with us. но это не означает, что он больше не находится с нами. All of you who have practiced with him and know that he is not dependent on the form body. Все, кто практиковал с ним, знают, что он не зависит от формы, от тела. And through his sudden departure into nirvana, he is giving us even bigger teaching. И своим внезапным уходом в нирвану он дает нам еще больше учения. This is not so, for us, not so easy teaching, but this is also very big teaching for us. Для нас это не легкое учение, но это большое учение также для нас. So remember when you see the blue sky with no clouds, like today in the morning, that's how we should remember Zen Master. Так что, когда вы увидите синее небо без облаков, как было сегодня утром, вот так мы должны помнить Дзен Мастера Вубонга. That's his original face. Это его изначальное лицо. If we don't forget that, we will always meet him again. Если мы этого не забудем, мы всегда встретимся с ним снова. So today we chanted Namo Amitabha. Сегодня мы пели Намо Амитабу. We chant Namo Amitabha only for Zen Master, and it's strange, we chant Namo Amitabha sometimes also for the sentient beings or creatures who pass away. Сегодня мы пели Намо Амитабуль для Дзен-мастера, но Намо Амитабуль поется для creatures. For some animals sometimes pass away. Намо Амитабуль поется, когда умирают животные. Существа. Usually when people die, we chant the Jijambosa. Обычно, когда умирают люди, мы поем Джиджамбосу, Because Jijambosa saves all those who are suffering in the hell. потому что Джиджамбосу спасает всех, кто страдает в аду. But the Zen Masters were not suffering in the hell. Но Дзен-мастер Вубонг не страдает в аду. Maybe he visited hell to save the hell beings. Может быть, он посетит ад, чтобы спасти существ, которые там находятся. But we chant Amitabha because Namo Amitabha because he is teaching us like a Buddha. Но мы поем Намо Амитабуль, потому что он учит нас как Будда. So this is a very high respect to him. Так что это очень высокое уважение по отношению к нему.
I first began practicing in 1979. Я впервые начал практиковать в 1979 году. At the time I was a student in a university in Boston. В это время я был студентом Бостонского университета. And I met Master Sun San in the Cambridge Zen Center. И я познакомился с дзен-мастером Сунгсаном в Кембриджском дзен-центре. And several months later I went to Providence Zen Center and I took the 5 precepts. Через несколько месяцев я поехал в дзен-центр в Провиденсе и принял 5 обетов. And at that point I met Zen Master Wukong. И в тот момент я встретил дзен-мастера Вубонга. And when I first met him, everybody say he was the first student of Zen Master Sun San in the West. И когда я познакомился с ним, все мне рассказывали, что он был первый ученик дзен-мастера Сунгсана на Западе. And he was at that time, he was I think living in Providence, Rhode Island. И в то время, мне кажется, он жил в Провиденс на Род-Айленд. And I have to say I was very surprised because in America we always make joke about Polish people. Я должен сказать, что я был очень удивлен, потому что в Америке мы обычно подшучиваем над поляками. We always say Polish people kind of dumb Polak. Мы обычно говорим, что это такие глупые поляки. Like stupid like Polak. We say. Говорим, человек глупый, как поляк. But Zen Master Wukong was very smart. Но дзен-мастер Вубонг был очень умный. He really graduated from one of the best universities, and he was a mathematics major. Он закончил один из лучших университетов и специализировался, его специальностью была математика. So the first teaching I get from Zen Masters Wukong is don't think all Polish people are stupid. Первое учение, которое я получил от Вубонга, состояло в том, что не все поляки глупые. We all have in our mind some idea. You know, Polish people all live in Chicago, drink beer and stuff. У нас в голове всегда есть какие-то представления, например, что поляки все живут в Чикаго, пьют пиво и достаточно глупые. This American people idea, but then Wukong Zen Master appeared very. At the time, he's not Wukong Zen Master Jacob. He's very smart. Но в тот момент появился дзен-мастер Вубонг, тогда его звали Яков, и он был очень умный человек. And the practice very hard. И он практиковал очень серьезно. Are there any questions? Есть ли какие-то вопросы? So this was the first good teaching for me from Zen Master Wukong. Don't think about some country people are all this way, or those country people are all that way. Что это было первое учение, которое я получила от дзен-мастера Вубонга. Не думайте, что представители одной страны вот такие, а представители другой страны такие. This is a first teaching that I little bit get at that time. Это первое учение, которое я получил в то время.
since this news is so just happened today, we don't really understand what the detail. We don't understand how he was sick or something. Мы узнали эту новость сегодня, и мы не понимаем, не знаем о том, что произошло, болел ли он или что-то было другое. But I know that he had a very, really strong feeling for St. Petersburg. And he many times talked to me. We will do more teaching in St. Petersburg. We will help St. Petersburg Buddhism grow. Я знаю, что он с большим чувством относился к Санкт-Петербургу. Он часто мне говорил, что мы должны больше учиться в Санкт-Петербурге, чтобы буддизм развивался здесь. And he invited many people from Russia also to Korea. И он приглашал многих людей из России в Корею. So, if we continue our practice and we continue to follow the teaching that Zen Master Wubon gave us, then we will not be separate from him. Если мы продолжим нашу практику, если мы продолжим следовать тому учению, которое дал нам Дзен-мастер Вубон, мы не будем отделены от него. Then we will always practice together, and in the future again we will meet. Тогда мы всегда будем практиковать вместе, и в будущем мы снова встретимся. Our Buddhist teaching is not only one lifetime, many lifetimes. Наше учение, буддизм, говорит не только об одной жизни, а о многих жизнях. So I sincerely hope that we continue to practice the teachings, the Dharma that Zen Master Wubon gave us. И я искренне верю, что мы продолжим практиковать то учение, ту дхарму, которую дал нам Дзен-мастер Вубон. And we meet him again soon. И мы встретим его вскоре. There is a famous Gongwan that also is Mr. Wubon. He also liked to teach this Gongwan. Есть один известный каан, который любил рассказывать, учить, о котором любил Вубон. The Chinese Zen Master Wisam. О китайском дзен-мастере Уисан. He always said to his students, he said, when I die, I will be reborn as a cow in my layman's house. И он часто говорил, что когда я умру, я буду перерожден коровой в доме мирянина. And another master said, so, when the Wisam dies, do you call him a cow or do you call him a Zen master? И другой дзен-мастер говорил, когда Уисан умрет, мы назовем его коровой или мы назовем его дзен-мастером? So, that's a point. В этом смысл. Don't attach to the form. Не нужно быть привязанным к форме. Don't attach to the, maybe somebody thinks that Mr. Wubon died too early. He should have lived 20 or 30 years more. He giving us some teaching now. Не нужно быть привязанным к мыслям, например, что дзен-мастер Вубон ушел слишком рано, он должен был бы прожить 20 или 30 лет еще. Он сейчас нам преподает определенное учение. We have to find the truth of that teaching. И мы должны найти истину этого учения. We have to also practice it. That's what
That's what Zen Master Wubon, he wished. That was his great wish for us. И также мы должны практиковать. Это было большое желание Бонга, обращенное к нам. Are there any questions? Есть ли какие-нибудь вопросы? Or commentary? Может быть, комментарии? How to become a monk at Zen Center in Korea? How to become a monk? Как стать монахом в Дзен-центре в Корее? How does somebody become a monk, or Wubon Zen Master? No, Anybody. can I? How you? Yes, you can. Вопрос, могу ли я стать монахом? Да, вы можете. If somebody wished to become a monk in Korea, the first step is to go to Korea and become a hengja. Если кто-то хочет стать монахом или монахиней в Корее, то первый шаг – это приехать в Корею и стать хенджа. Before you can become a monk, you must go through a training period. And the name is hengja. Прежде чем вы станете монахом или монахиней, необходимо пройти тренинг, такой тренировочный период, и название этого хенджа. There are many temples in Korea that are training the hengjas. В Корее много храмов, где идет обучение хенджа. But for the foreign people, for people who are not Korean, there are not so many, maybe like 2 or 3. Но для иностранцев, для тех, кто не является корейцем, таких мест не так много, может быть 2 или 3. And now the main hengja training center is at Wagisa Temple in Seoul. Сейчас основной центр обучения хенджа – это храм Хвагиса в Сеуле. But also at Musangsa we are accepting people who would like to first to try what is the life of a hengja. Ну, также мы в храме Мусангса принимаем тех, кто хочет попробовать жизнь хенджа. We call this the Heng One program. Мы назвали эту программу Heng One. People can try life like a hengja for 3 months before they make more commitment. Люди могут попробовать себя в качестве хенджа, пожить 3 месяца, прежде чем они примут окончательное решение. A hengja usually is working 6 or 7 hours a day. Хенджа обычно работают от 6 до 7 часов в день, Every day. каждый день. There is no free day. Every day working 6 or 7 hours and practicing meditation. У них нет выходных, они каждый день работают 6-7 часов и практикуют медитацию. And after the hengja has been accepted and is working for maybe 3 to 6 months, then they are sent to the school for language training. После того, как человека приняли в хенджа, и он проработал от 6 до 8 месяцев, его направляют в языковую школу. They will go to the university where they are taught a Korean language, and they also they teach them about Buddhism. Они ходят в университет, где им преподают корейский язык и буддизм. Usually they have to study at the university for 6 months to 1 year. И обычно они должны обучаться в университете от 6 месяцев до 1 года. And if they can learn the Korean language
at beginner level, then and pass the certain test, then they can be accepted as the Hangul. И если им удается выучить корейский язык на уровне начинающего, тогда и они сдают определенные тесты на знание языка, тогда их принимают как хэнджа. So during the time that you are training and you are also studying the language, you are completely supported financially, but you also have to cut your hair and wear clothes of the hanja. И на протяжении всего периода обучения вам оказывается финансовая поддержка, но в то же время вы должны побрить голову и носить одежду, соответствующую хэнджа. You have to live in the temple, of course. Конечно же, вам нужно жить в храме. And there's another thing is that there is a certain requirements about nowadays in Korea to become the sanim, become monk or nun. So other requirements. И сейчас в Корее есть и другие требования к тем, кто хочет стать монахом или монахиней. You must have graduated from the high school or graduated from the college. Вы должны сначала закончить полностью среднюю школу, да, или закончить колледж. You must be at least 18 years old. И человек должен достигнуть возраста как минимум 18 лет. But you cannot be over 50. Но человек не должен быть старше 50 лет. You have to be in good health. И вы должны обладать хорошим здоровьем. Meaning you cannot have some very serious disease that you need to go always to hospital for. Это значит, что у вас не должно быть каких-то серьезных заболеваний, которые требуют периодического посещения больницы или госпитализации. Also, this is in Korea, Korean society, you cannot have many tattoos on your body. И также у вас не должно быть много татуировок на теле. There are some people who wanted to become a monk or nun in Korea could not because they have many tattoos all over their body. И многие люди в Корее, которые хотели стать монахами или монахинями, не смогли этого сделать, потому что у них было много татуировок по всему телу. This is only in Korea. In Thailand, if you have tattoos, you can, no problem, you can become. Но это существует только в Корее. Требования в Таиланде, хотите стать монахом, у вас татуировки, нет никаких проблем. Because in Korea, they think if you have tattoos, you were a criminal before. Потому что в Корее считается, что если у вас татуировки, значит вы как-то принадлежите к криминальному миру. Or you are maybe some kind of like a mafioso. Своего рода мафиози. Or some kind of like yakuza. Что-то вроде якудзы. Because yakuza may have many tattoos and cut off one finger. Потому что у представителей якудзы много татуировок, и они отрезают себе мизинец. I don't know what in Russia do you have some mafia? У вас в России есть мафия? A little bit. A little bit. I think you have. I heard you have. Я думаю, что у вас есть. Я слышал, что у вас есть. But they also 10 fingers. Okay, no problem. So if you don't have tattoo, that's much easier. Если у вас нет татуировок, то все гораздо проще. And to learn Korean language is very, not master it, but learn enough to say, my name is this person, I am such my age, and say simple conversation. Ну, и важно выучить корейский язык не, может быть, на серьезном уровне, а уметь изъясняться, сказать, меня зовут так-то, мне столько-то лет. Ну, самые простые фразы уметь сказать. Also, of course, you now to become the monk or nun, you have to show the paper that prove you are not married. Ну, и если вы хотите стать монахом или монахиней, вам нужно показать, предъявить документ, подтверждающий, что вы не женаты или не замужем. Because they do not want people who are married. Что они
Они не хотят принимать людей, которые женаты. So you have to show some paper you're divorced or you did not marry. Also you have to show you are not criminal. Don't have criminal record. Нужно предъявить документ о том, что вы не женаты, например, или что вы разведены, например, и также доказать, что у вас нету судимости, криминального прошлого. But for many people that's not a problem. Only problem is some people too old. Older people is difficult. Для большинства людей здесь нет никаких проблем. Основная сложность – это многие люди попадают по возрасту, верхняя граница. But besides all this, one thing that the people don't understand is if you go to Korea to be the Salim, then you have to plan for like at least 5 years. You are studying and hingya and studying before you completely finish your study to become the Salim. 5 years. Если вы хотите стать монахом в Корее, вы должны понимать, что прежде чем стать монахом, вам придется учиться в течение где-то 5 лет. Соответственно, планировать свою жизнь. Zen Master Wu Bong, he decided he wanted to become a monk after his teacher, Zen Master Susan, died. Дзен-мастер Вубонг принял решение стать монахом после того, как умер его учитель Дзен-мастер Сунсан. But his age was already too high to become the monk in the main Chogi order. Но его возраст уже был слишком большим, чтобы стать монахом ордена Чоги. So he became a monk in another kind of monastic. In Korea, there are many different, we say, religious orders. И он стал монахом в другом ордене. В Корее есть несколько религиозных орденов. But that order is not easy for foreigners to become the monk. It's not so simple. Но в том ордене, в котором он принял монашество, не так просто стать монахом для иностранцев. If you really wish to become the monk or nun, the better is to do it when you are before you are 50 years old. Что если вы действительно хотите стать монахом или монахиней, лучше это сделать до того, как вам исполнится 50 лет. Okay. Any other question? Yeah. Еще вопрос? Многие люди, может быть, даже все боятся или опасаются смерти. Many people, maybe all the people, are afraid of death. Yes. Но есть ли действительно, чтобы не опасаться и как, например, преодолеть страх? But is it really something to be afraid of, and how can we overcome our fear? Everybody is afraid of that which they do not know. Все боятся того, чего они не знают. If you know what death is, then you are not afraid of it. Если вы знаете, что такое смерть, вы ее не боитесь. What is death? А что такое смерть? Because you Что think. такое, что мы не знаем? Something we don't know. Because you think you don't know about it, maybe also you're more afraid. Из-за того, что вы думаете, что вы не знаете, что это такое, возможно, вы от этого еще больше ее боитесь. But if this don't know is very clear.
Но если это, не знаю, очень ясное, then just the death is not a problem. We're not afraid of death. тогда смерть это не проблема, не нужно бояться смерти. Because death is not separate from our life. Потому что смерть не отделена от нашей жизни. So if you're really sincerely just a donor or just a practice, very sincerely, Если вы очень искренне практикуете, если вас очень искренне, не знаю, if you see somebody die, then you also see that this death is not separate from life. You cannot have life without death. если вы увидите, что кто-то умирает, вы увидите, что смерть на самом деле не отделена от жизни. Then why should we be afraid? Тогда почему мы должны ее бояться? There's no reason to be afraid. Нет причины, чтобы этого бояться. Only we are afraid when we think about death as a separate, something separate and different from our life. Мы можем бояться, если мы думаем о смерти как о чем-то отдаленном и о чем-то отличающемся от нашей жизни. Okay. Говорят, что смерть это определенное такое физическое явление, когда сознание отделяется от тела, и оно должно идти дальше, и если не знаешь, куда идти, то можно заблудиться, может быть, из-за этого люди боятся смерти. They say that death is such physical phenomenon when consciousness gets separated from the body, and if the consciousness doesn't know where to go, it may get lost. So maybe that's why people are afraid of death. If you practice meditation, then you experience that moment when this consciousness and body separate. If you practice meditation, Если вы практиковали медитацию длительное время, вы будете ощущать тот момент, когда сознание отделяется от тела. okay. So one time I was sitting for 1 week, no sleep, no lie down. Однажды я практиковал в течение недели без какого-либо сна и даже не ложился. I was just sitting in Sudoksa temple in Korea. Я тогда сидел в медитации в храме Судокса в Корее. Around midnight, I just sitting there. And that moment, I feel very like my consciousness go outside my body. Однажды ночью я сидел и почувствовал тот момент, когда мое сознание вышло за пределы тела. Then I look and I see somebody sitting on the floor, Я посмотрел и увидел, что кто-то сидит на полу. far away, like I am in the sky, Достаточно sitting on the floor. на большом расстоянии, как будто бы я смотрел откуда-то с неба и видел, что кто-то сидит на полу. I have very good feeling. Somebody sitting there. Это было очень приятное чувство. Я увидел, что кто-то там сидит. Then I look, try to see that person's face. И я захотел рассмотреть лицо этого человека. Because I had this question, who is that sitting there? Потому что у меня был вопрос, кто это там сидит? Then suddenly, back into my body. И внезапно я вернулся в тело. That you can, if you do meditation all the time, you can also, you'll have this experience. Если вы будете практиковать медитацию длительное время, у вас тоже будет такой опыт. But after I come back to my body, I think, I want to do that again. Но когда я вернулся в свое тело, я подумал, мне хотелось бы еще раз так сделать. But I cannot.
Но я не могу. Because I'm thinking I want to do that again. Потому что я начинаю думать, что я хочу это снова сделать. If I'm not thinking that, then just that moment can happen. Если я не думаю об этом, то этот момент просто может произойти. Я слышала, что если выйти из своего тела, то туда может зайти кто-то другой. У нас это реально, ну, это правда? I heard that if a person goes out of his body, somebody else can enter his body. Is it true or not? It's true. Это правда. Окей. I don't know about Russia, but in America, many people who almost die, like some car accident. Я не знаю, как происходит в России, но в Америке некоторые люди практически умирают, например, вследствие автоаварии. Maybe almost die, like heart stop or something, almost die. Then they have sometimes this experience out of body. Сердце останавливается, и они находятся на грани смерти, и часто иногда переживают такой опыт, они выходят из своего тела. Then some doctor working, pushing their heart, boom, 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 then again come back, come back. Но доктор старается массировать сердце, и тогда возвращается обратно человек. But what you're talking about is something different. Но то, о чем вы говорите, это нечто другое. Long time ago in India, I will talk about the Bodhidharma. You see this picture, Bodhidharma. Я сейчас расскажу об Бодхидхарме, вот вы видите на этой картине Бодхидхарму. The monk who is a Bodhidharma originally, very handsome, very good looking. Монах, который был Бодхидхармой, изначально был очень красивый, он был очень красивой внешности. And he has some kind of special energy. He can do some kind of special, use some kind of, he has a mental energy and do something. И он обладал такой особой энергией, он мог использовать свою ментальную энергию и что-то делать с ее помощью. We say magic. Мы называем это волшебством. So this monk who was at that time Bodhidharma in India, he was walking through one area and he saw this body of this dead reptile, this dead snake, big snake, like huge, python or something. И этот монах, в то время он был в Индии, шел по дороге и увидел тело мертвой змеи, возможно, мертвого питона. And this body of the snake was rotting, and this small insect, like mosquito or something, they come and they take something from this body and then bite the people, and people getting sick. И тело этого питона уже начинало разлагаться, и небольшие насекомые, возможно, какие-то москиты, откусывали мелкие кусочки этого тела, потом кусали людей, и люди заражались болезнью. Then this monk Bodhidharma, he saw that, and he thought this is making many people sick, and many people get some disease because of this snake body, a thief body there. И увидел, осталось только тело вора. It's like yoga thief. Yogi thief. Йогический вор. Then Bodhidharma, where's my body? What can I do? И Бодхидхарма говорит, где же мое тело, что я могу сделать? Then he go into this this yogi thief's body. И тогда он
проник в тело этого йогина. And he'd take that body, so now he look like this. Взял его тело, и теперь он выглядит вот так. Not so good face. Не очень красивое лицо. So be careful. Что будьте осторожны. If you leave your body, maybe somebody else take it. Если вы покидаете свое тело, возможно, возьмет кто-то другой. Okay. Yes. When my grandfather was dying last year, I was far away from him in a different city. Okay. Когда мой дедушка умирал в прошлом году, я была далеко, в другом городе. But somehow I woke up like early in the morning, and I like, okay, my grandfather is dying right now. I know this. Ну, однажды утром рано я проснулась, и я поняла, что мой дедушка умирает, я знала. So, but before that, I read this book, which I found in a Zen center, but it wasn't like a Zen book. It was called Modern Buddhism, but it was written in 1980 or something. До этого я прочитала книгу, которую нашла в Дзен-центре. Она называлась «Современный буддизм», написана где-то в 80-х годах прошлого века. And there, one of the teachers who wrote this book, she was telling the story how her mother was dying and how she was helping her to die because she was suffering, and she was kind of guiding her through this like painful death. И одна из учителей, которая написала эту книгу, рассказала о том, как умирала ее мать, и она помогала ей пережить страдания. Она как бы проводила ее через эту смерть. So she guided her little by little. She sat near her, and she just told some things, and it was easier for her mother to let go. Она вела ее шаг за шагом, она сидела рядом с ней, говорила ей какие-то вещи, и ее матери было легко отойти. So I thought, what can I do now when my grandmother is dying? So I started, okay, I can like a little bit talk to him with my mind. Я подумала, что я могу сделать сейчас, когда умирает мой дедушка, и я начала мысленно разговаривать. So, like, I felt a little bit lost because I didn't know what exactly should I do or say, or should I just sit in meditation, or I don't know. Я была немного растеряна, я не знала, что именно я должна делать, сидеть в медитации или что-то другое. So, yeah, I just did what I like, really tried hard to kind of, be there. But to do what? What did you do? Well, I was like sitting, but then I was like, okay, grandfather, it's okay, it's gonna be okay, you gotta let go, little by little, something that I read in this book. И я сидела и внутри себя говорила, что дедушка, потихонечку ты отпускаешь это, шаг за шагом, это все можно отпустить. Of course, sometimes I had this thought, like, what the hell is this? Maybe I'm just hallucinating because, I don't know what's happening. Like, he's far away. I didn't call to know because it was 6 a.m. or something. Иногда я думала, что же происходит, может, это какая-то галлюцинация, потому что я находилась далеко от него, это было где-то 6 утра, и не было никакой связи. So, but then I told him, like, okay, so, you're gonna be born next time in that country, and I will go there and find you, and you will be like a little child, and we will practice Zen together. И я сказала ему, ты будешь снова рожден вот в такой-то стране, и я туда поеду, и когда ты будешь ребенком, мы будем вместе практиковать дзен. So, how, like, what can you say about that? Can this really happen? Or was it just, because here actually then I called, when I stopped any kind of
like connection or something with him. Then after that I called to my grandmother and she said that really at that moment he died. Yes. So this is not only you and your grandfather. Many people have this experience. Не только такой опыт произошел с вами, когда умирал ваш дедушка, а у многих людей были такие переживания. Have some dream. Usually dream. Обычно это такой человеку снится сон. And in this dream, see this person, and this person talk to them, and this person maybe say, bye-bye, I'm leaving, and then next morning, oh, I think something happened to my mother or my grandfather or something. Иногда во сне человеку снится другой человек, который прощается с ним и говорит, я ухожу, и тогда просыпаетесь, звоните и узнаете, что, возможно, ваша мама или бабушка умерла. The people who practice more meditation or more, who are more practice some kind of spiritual practice, prayer, deep prayer or meditation, this is more can happen. Для людей, которые практикуют медитацию или практикуют глубокую молитву, они часто испытывают такие переживания, с ними это случается. Why this happen? Почему это происходит? Because we have different level of consciousness. Потому что у нас есть разные уровни сознания. So we say sixth level of consciousness is what we call our everyday mind. Мы говорим, что 6 уровней сознания составляют то, что мы называем нашим ежедневным умом. Like, oh, today I want to go to Datsana and do some practice, and I will have my lunch in this place, this kind of, this we say sixth consciousness every day. Например, вы размышляете, сегодня я поеду в Датсан, попрактикую, а пообедаю я вот там. То есть наш ежедневный ум состоит из 6 слоев сознания. This mind is more concerned with very practical things. Этот ум в основном занят практическими вещами. Then we have one level higher called seventh consciousness. На один уровень выше располагается 7-й уровень сознания. This is more concerned with like a philosophical or metaphysical things. Он в основном связан с философскими или метафизическими вещами. Like why am I alive? What is a Buddha? Например, почему я живу? Что такое Будда? What is the purpose of my life? В чем смысл моей жизни? These questions are in the area of we call seventh consciousness. Эти вопросы располагаются в области, которая называется 7-е сознание. So usually we are thinking in the sixth or seventh consciousness. Обычно наше мышление лежит в пределах 6-го или 7-го сознания. 90% of the time we are in 6 or 7 consciousness. То есть 90% нашего времени мы находимся в 6-м или 7-м уровне сознания. But sometimes we have some deep dream or deep meditation, and we say go into 8th consciousness, which is storehouse consciousness. Но иногда мы находимся в глубокой медитации или во сне, и мы попадаем в 8-й уровень сознания, который называется сознанием хранилища. This is like when you are not thinking so much in 6th and 7th, then this comes in. Когда вы не слишком думаете в пределах 6-го и 7-го сознания, тогда вы попадаете в 8-й. And sometimes in this storehouse consciousness is a memory of people that you knew from a long time ago. И иногда в этом 8-м сознании есть воспоминания о людях, которых вы знали длительное время назад. So when somebody who you are close to, you care about, like your grandfather, when he was dying, his 8th consciousness a little bit open, then also your 8th consciousness open and connect. И когда
близкие вам люди, что с ним происходит, например, когда умирал ваш дедушка, то ваше восьмое сознание слегка приоткрылось, его восьмое сознание слегка приоткрылось, и они соединились. Because this eighth consciousness, we say, storehouse. Потому что оно называется хранилище. So there are many things from a long time ago, memory and past life inside there. Потому что в нем находятся воспоминания о событиях, которые были очень давно, воспоминания о наших предыдущих жизнях. But normally we cannot open this eighth consciousness ourselves. Но обычно мы не можем открыть это сознание сами. It's not easy to open. Его нелегко открыть. Okay? So that's a dream time, or maybe you nighttime cannot sleep and your heart open and then